Le mystère du menu numéro 9. Rokuro le Six se cachait dans un tas de linge tout mou. Ses cercles tremblaient, il était nerveux comme un hibou. Il avait entendu un secret sombre sur son voisin d'à côté. Une histoire si effrayante qu'elle le faisait tout grelotter. Son meilleur ami Q, le 9, vint pour s'amuser. « Sors de ses chaussettes, Rokuro, viens donc jouer !» Mais Rokuro montra la clôture avec un gémissement. « On n'est pas en sécurité, Q. Partons maintenant. » Nanao le 7 vivait dans une maison en forme de coin. Il était grand et pointu, et vivait un peu plus loin. Il aiguisait une spatule géante, portant un bavoir blanc, en chantant une chanson sur un repas très appétissant. « Pourquoi as-tu peur de Sept ?» demanda Q en riant. Rokuro murmura la légende d'un air très inquiétant. « Parce que Sept a mangé 9. C'est un monstre cruel. S'il finit avec toi, je serai son prochain appel. » Q n'écouta pas et sauta par-dessus la barrière. Il voulait voir ce qu'il y avait dans l'assiette de son frère. Nanao regarda Q avec un regard affamé et très grand. Il sortit une chaise. « Je suis si heureux de te voir, enfant. » Rokuro observait de loin, se rongeant le sommet du crâne. Il voulait crier « Fuis !» avant que son ami ne se damne. Il vit Nanao prendre un menu avec l'image d'un régal. Il semblait que Q allait devenir un festin impérial. Nanao cria « C'est prêt !» d'une voix forte et claire. Il ouvrit grand la bouche, lançant un cri de tonnerre. Rokuro se cacha les yeux, ne voulant pas voir le drame. Il s'attendait à un cri et à une faim pleine de larmes. Mais Nanao tenait une boîte venant du snack du quartier. À l'intérieur, un burger qui semblait vraiment entier. La boîte portait l'étiquette « Le menu numéro 9 ». C'était une montagne de frites, un vrai régal tout neuf. « J'avais si faim », dit Nanao en offrant une frite dorée. « J'ai commandé le numéro 9, c'est l'offre préférée. » Rokuro sortit des buissons, se sentant un peu idiot. Ses peurs s'étaient envolées, le jardin était bien plus beau. « Sept a mangé un menu 9 », comprit enfin Rokuro. Il s'assit à la table et rejoignit Nanao et son poteau. Maintenant Six n'a plus peur de Sept, il joue au soleil. Car manger ensemble est une joie sans aucune pareille. The mystery of the number 9 snack. Rokuro the 6 was hiding in a pile of laundry. His circles were shaking in a very nervous quandary. He had heard a dark secret about the neighbor next door, a story so spooky it made him shiver to the core. His best friend Q, the 9, came over to play. Get out of those socks, Rokuro, it's a beautiful day. But Rokuro just pointed to the fence with a groan. We aren't safe, Q. We shouldn't be here alone. Nanao the 7 lived in a house shaped like a wedge. He was tall and pointy and lived right on the edge. He was sharpening a giant spatula and wearing a bib, and singing a song about a very delicious spare rib. Why are you so afraid of 7? Q asked with a grin. Rokuro whispered the legend with a shake of his chin. Because 7 ain't 9. He's a monster, don't you see? If he finishes with you, he'll come looking for M.E. Q didn't listen and hopped right over the white gate. He wanted to see what was on Nanao's big dinner plate. Nanao looked down at Q with a very wide, hungry stare. He pulled out a chair and said, "I'm so glad you're there." Rokuro watched from a distance, biting his rounded top.
He wanted to yell, "Run!" and tell his best friend to stop. He saw Nanao pick up a menu with a picture of a treat. It looked like Q was about to become the main course meat. Nanao shouted, "Order up!" with a voice like a bell. He opened his mouth wide and let out a joyful yell. Rokuro covered his eyes, unable to watch the tragic bite. He expected a crunch and a scream in the middle of the light. But Nanao was holding a box from the shop down the street. Inside was a burger that was definitely a savory feat. The box was labeled the number 9 supersized deal. It was a mountain of fries and a very large, beefy meal. "I was so hungry," Nanao said as he shared a golden fry. "I ordered the number 9 because it's the best thing to buy." Rokuro stepped out of the bushes, feeling a little bit silly. His fears were all gone, and the backyard felt less chilly. So 7 ate a number 9 combo. Rokuro finally knew. He sat at the table and joined Nanao and his best friend Q. Now 6 isn't afraid of 7, and they all play in the sun. Because eating together is the very best kind of number fun.